All right, good evening, everyone. Catching up the show from wherever you could be catching up the show, and of course, welcome back for my Christian family. Abageze musaba mukulikeyo, and I hope all the services that you attended to, chimwe chekumi chabadde, the tithe went there so good and smooth. Ne offertories, okay, and of course, assalamu alaikum to still the Muslim family that make sure you be here every Sunday from the hour of 7 as we navigate Uganda, Chitegera, different parts of Uganda. And of course, I go by the names of yours truly, God's Prince, right here to represent in for tourism in Uganda show happening every Sunday from 7 p.m. to the hour of 8. And of course, we do not know nothing here, but only navigating different parts of Uganda. And of course, for people that have been following up the show, I've been having different queens, and of course, we've been talking different matters of culture when it comes to Uganda here. And of course today I'm having a guest that will be joining me here on the show, and of course my Sese people, Amantube Yokumazi, we got you covered. What you have to do is simple, just keep your eyes glued on BTM, and of course tighten your seatbelt. Not forgetting my boss man, or call him the producer of the show, Winter, who makes sure every single Sunday I come through representing so fresh, so cool, and of course with different people. Still, before I bring in the guest, I want to remind you about the grand finals happening come next Saturday. Okay, we shall be right there at Serena, and of course, I call upon every person from every region you could be coming from. Let's buy the tickets, and of course, support the girl child. Not forgetting my main man. Every time I come through, rocking gentle. It's courtesy of Jibke Fashions, and of course, asangibwa wansiku Kam Plaza ngova ku Kampala Ginger Road ngokirira mwa okati ni Kam Plaza down there in the basement akugamba ntigendayo ofune ekikumba o outfit eya gentle for any kind of gentle ceremony. Jibuka kugamba gendayo obenga akwasaganya mpola. So within a blink of an eye, let's check out the guest I'm having on the show today. And of course, we're gonna be having a long chat. Today's not a chick chat, it's a chat. Okay, so keep your eyes good on BTM, tourism in Uganda, God's Prince, not forgetting Winter. Get ready for the most spectacular event of the year. Miss Tourism Uganda 2024 Grand Finale is here in conjunction with the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Join us as we crown Uganda's next Ambassador of Tourism and Culture on September 14th, 2024 at the stunning Serena Hotel. Get open at 4 p.m. This year's theme is Tourism and Peace, because through tourism, we unite and celebrate Uganda's diverse heritage. For tickets and more information, call us on 0772 010780. The winner will be awarded a brand new car from Darling, Uganda. Sponsored by. For tickets, check on the Bell Beauty app. All right, lovely people who are still catching a vibe right here on Tourism in Uganda, BTM television, where we do the transformation just right there in your sitting room. And we only ask one thing from you, to sit back and you relax, okay? So with me here in the seat, I'm, sitting with my fellow melanin. On different occasions, people have called me the melanin king, something of a kind. And guess what? In the building, I got a melanin queen, okay? So now, the lady I'm having to on the show, before she even says hi, she's a miss. And of course, for my people who watch Saturday show, you've seen her come around, and of course, we didn't have a long chat with her. So why not? My producer was like, you know what? Let's have her. Let's talk about matters of heritage and culture right here in Uganda. Still, she doubles as a Sese Highland Queen. So what you first say to the people to get and Kidao. Hello to everyone that is watching us at this time. I am Hasfa Zalwango, Miss Tourism Sese Islands and Miss Popularity Buganda Kingdom 2024-2025. I am happy to be here. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Did you go for the prayers on Friday? Because now for me, I'm a Christian, I'm just from, the church. Okay. Yes, I did go for the prayers on Friday. Okay. Yes. So good to have you on the show here, Miss. I will call you Hasfa, yes, because it sounds so cool when I pronounce it.
you know, for some reason. So good to have you on the show. And of course, this is my second time to have an interview with you. Yeah. So tell me, how has it been? I mean, how are you finding your office, and of course, how is everything running? I have two offices. Again, Sure. I serve as Miss Tourism Sese. So I have an office on the islands, which is so far the best. But again, I also serve as Miss Popularity Buganda, and that is also very, very terrific. I am very happy to be serving people, the people who voted me into power and into that particular office. And how does it feel to be serving one of the most powerful kingdoms in the land? I find a lot of pride. Amalala. Ngenda kubanyonyolera mu Luganda. Because it is Buganda Kingdom. Just that makes me feel proud to say I am. When the whole of Buganda Kingdom was given a chance to select their tourism ambassador, they scrutinized my values and selected me on a daily for 30 days and made me their Miss Popularity. Okay. So that means I am their trusted ambassador and I am trying to serve that to the best of my reign. Okay, so you know, Buganda has a lot of stuff, and of course we're gonna be tackling that here on the show. But of course we shall have to talk about Sese, because it's one island where I've been told that I'll be visiting in a few. You feel so? But before we go to people of Sese, you know, where you represent with the office that you are like, you know, it's so cool and smooth when it comes to activities. And Buganda is the most popular kingdom, and of course it happens to be strong compared to other kingdoms. First things first, what do you think makes Uganda, you know, shout so much or shadow other kingdoms? I want to say what makes Buganda over, I don't know what to say over. What makes it ahead? So you get a mazima. You can twist it the way you want. Okay. What makes Buganda ahead of most other kingdoms and chiefdoms in the country is its organization structure. Buganda is literally very, very organized with all its 18 counties, with leaders of those counties, and it is respectful. That is one. Also, Buganda has an aligned heritage background and laws or a constitution that it follows. So it is not just about one person, it is about the people of Buganda all together. So all they are, when they unite, they make the kingdom more and more stronger. Yes, that is what makes it. So it's being strong, and of course it's not anywhere affiliated to the early kings who are in the Buganda. Because I personally thought we were, you know, going to talk about the Kabaka Mwangas, you know, the Mtesas, the Daudi Chwas, something of a kind. Now, when we get to that, yes, they are, or the organization or the position of Buganda in the country, among other kingdoms and chiefdoms, is partly affiliated to our Kabaka Chintu, who put together the constitution of Buganda. Muluganda tetuite mpise zennono. Yes, so that is what we follow, and we have followed till date. So any organization or any group of people that has a very good organization and constitution is rarely bound to fall apart, because everyone in the community is following that constitution, it is following those laws, so they know how to act right and what is not right. Okay. Yes. So, and as a queen, I would like you to talk on a few heritages that Buganda has that makes it unique from other kingdoms still. Heritages. What makes Buganda unique from other? One, it is in the central. We want to say Buganda is the gateway of the Pearl of Africa, our international airport where all expatriates land from outside and abroad from outside the country get to Buganda first. Through Busiro County. The Uganda International Airport is in Buganda. Yes. Okay. The Uganda International Airport is in Buganda, in Busiro County, in Entebbe. Okay. So that is one. It is the gateway to the Pearl of Africa. It has the most organized constitution. It has ministers and a very organized cabinet, down to
very, very respectful and disciplined members of Buganda all together unite and keep it going. Okay. Yes. So this generation that we are in, it's in the Buganda. It's termed as the omulembe gw'abavubuka no omulembe gw'abavubuka abavubuka b'omulembe omutebi. That's in Buganda. Yes. But it turns out to look like youths of b'omulembe omutebi. Kabaka gwe yatuwa are now, you know, are now living or putting aside the values of culture that comes to Uganda. You feel? I don't know what's your take on that, but I would like to know, I mean, what's causing that basically? Before I even get down to what is causing it, I think Do you think the kingdom has not done enough to impist that sense of epistemology in the youths, just like way back, like just like how it used to be in the ancient days? Nga tukyasoma, that's history. Kwabalaganga, you know, cultural values were so solid and, you know, tied, you feel, compared to abana b'omulembe omutebi nowadays. Kankuddemu mu Luganda. Njagala kugamba era kusuubira nti Omuganda yenna ateeyisiza ku mpisa ez'ennono ezaateekebwawo bajjajja baffe era ezize zigobererwanga ebbanga lyonna Buganda okubeerawo. Nsuubira talina lukisa lweyita Muganda. Lwaki? Kubanga Buganda erina kyegoberera. Erina byegoberera nti omuntu bw'aba ali omwana omuwala bw'aba abuuza afukamira. Bw'oba tofukamidde tuba tetugenda kutegeera nga mukyala Muganda kuba teweesiza nga ye. But you guys are now adopting the West culture of hello, hi, what's up? No, we do not. No, we do not. I want to affirm Abaganda bakyaliyo era Abaganda gye bali. Temukyayambala mbugo. Embugo tuyinza okuba tetukyazambala oba oyinza okuba tolaba abakyazambala. I find them when I happen to be in the kingdom, because I once in a while visit there to catch up with, you know, what is you know, there, the latest information there. But you know, abana tebakyambracinga mbugo, abana bambala mini, abavubuka bambala obucupa, ate nga beyita Baganda. Osanga oli bomuuza gwe bakuyitaani bamuyita Sekikubo. Kati ekyo ekyokubanga mulimu abeeyita Abaganda naye nga tebakola ebyo Buganda byebasaba oba byebalagira, nakyo kiyinza okuba nga kivudde ku bantu abangi abeegombye Buganda ate Ssaabasajja Kabaka yabaaniriza n'abakkiriza okubeera Abaganda. Kati omuntu atannayiga mpisa zaffe ez'ennono tomuteeka kalabba kubanga tannaba. Tukkiriza nti nabo bajja kumanya empisa zaffe era bazaagale kubeera nabo oluusi bwe baddayo oba ewaka oba wanga temubalaba era baddayo ne bafuukamira ne babuuza abazadde baabwe bw'ojjako eyeesase waffe mu bizinga abambala embugo ojja basangayo, abafumbira mu ntamuzi n'eŋŋanda ojja basangayo. Gye bali abantu mu Buganda era ng'empisa zaffe n'ebikolwa byaffe ebyedda bakyabigoberera. Empisa ze tuyita ez'ennono nga bakyazigoberera. Gye bali bangi era n'abo abagezaako okuzivaako ne bakola ebirala nabo era tusigala tetubakomerera wabula tubalambika ku kyekituufu. Era omukyalo oba omwami Omuganda yandibadde yeeyisa atya mu ttuluba oba eri emyaka gye oba ey'omulimu gwe. Tuyinza okugamba nti kaakati ono muzungu Muganda waffe waawano naye ate akola n'abazungu oba abantu ba bweru. Tuyinza okumukkiriza obutafukamira ng'abuuza abazungu kuba oluusi bo bayinza obutakitegeera, naye ate bw'aba afukamidde n'ababuuza naffe kituwa amaanyi n'essanyu okulaba nti asobodde okukola okufukamira n'okusembezaayo empisa zaffe mu bantu abalala. Naye ate bw'aba takikoze era tetumukomerera kubanga bali tebandikitegedde, naye ono akikoze asigala nga muzira era omu ku bazira abo yeffe bannalulungi b'ebyobulambuzi mu Buganda abayimiriddewo ku mpisa ezo n'okuziyigiriza abavubuka abalala. Okay, I think you've given a clear explanation to the youths, you know, who are watching this particular show. So now, since you're representing the Uganda Kingdom, I will affiliate every question to you as an individual. Wakati gwe gwenyina represent the kingdom, and the good thing is that we muvubuka, and of course tuwereza bavubuka, because even the numbers show that apparently
the number of youths in Uganda, it's high compared to other ages down here in Uganda basically. So I would like to know, as you with your I'll call it a cabinet, because as far as I understand, you have people that you work with to make sure your ambitions and aims are put in place. Yes. What have you done basically, since you're a girl? What have you done that's in the girl entity, okulaba nga muyigiriza bana abaana ebyennono bya Buganda n'okusigala nga bali ku values as they grow up? Basically abawala kwasijja kuza kubala nsimanyi how often you crib around boys. Kyetusiza okukolera abawala oba abavubuka bannange, ekisookera ddala kwe kubeera omumuli. Kati nze nga Zaalwango, omuntu bwantunuulira n'amanya nti omuwala oli yeeyisa bw'ati, bw'asanga omuntu omukulu amubuuza, amubuuza nga afukamidde, bw'aba afumba emmere agisaanika n'ateekako akawuuwo, agenda akawo ke kaliwa akalagala. Abaana abawala Abaganda bakamanyi, tukateekako ku gundi ku mmere, nti omuntu bw'abaawo atettooka atandikira wano. In actual sense it gives order. Zaarango kati ninyo akawuuwo kabuuse kekaba kati akawuuwo kaba kalagala, tukateeka ku mmere kungulu nga tetunateekako kugisaanika kuteekako mmere endala. Katuyamba wali kyogamba kati mukwata emmere mukwata amatooke nimugateeka mu ndagala. Kati omala ogateeka mu ndagala woma nga omaze ogisaanika waliwo akalagala koteekako akalala waggulu. Ng'ogitaddemu omaze ogiteekamu mu lulagala olusooka wansi, osoosaako akalagala, obulagala buba buna, sayidi eno ne sayidi eno, n'otulyoka tubikkako kati Abaganda. What is the importance of those bulagala? Butuyamba mu kunyiga emmere, abakyala Abaganda emmere tulya. Kati bo bujja tebookya already esaani koliba lyokya. Nga nawe bw'oba ng'ogenda kukwata ekintu ekyokya, esseppiki oba ekintu kijja ku muliro, n'okwasa ekipapula oba n'okwasa paper towel, gyengeri y'emu kayambako, mu luzungu gye bayita insulating, omuliro ne guta emmere ebbugumu eriva mu mmere ne litakwokya, wabula ate n'oginyiga bulungi n'evaayo ng'enyirira ng'ey'omukyalo Omuganda. Tugere mu maaso, wadde okyatunyonnyola bye mutadde in place okubanga muyigiriza bana abavubuka empisa n'ennono za Buganda. Kati ensonga gye mbaddeko yakubeera mu muli, nti omuntu bw'alabanga olina ekintu engeri gy'okola ebintu byo nga eri mu oda bulungi, buli kimu kitambula bulungi, ate ng'okigoberera okumala akabanga, ate nga tekirina bulabe bukivaamu wabula bulungi bwokka, omuntu kimuleetera okwebuuza nti oyo omuwala akola atya, waawa awo tuddirako wali nti kuki nti Muganda, omukyala Omuganda era yandibadde yeeyisanga oyo omuwala. Kati n'abaana abato abalala, omugigi omuto n'abakulu nga ffe, kibanguyira n'amanya nti nkola kikyamu naye ate ekituufu kyandibadde bwe kiti. Abantu mbabuuza nnyimiridde naye ate nandibadde nkola ki, nfukamira. Bwe mba mbuuza sigamba nti osiibye otya, ngamba osiibye otya nno ssebo oba nnyabo, ne tuwulira nga buli kimu kirinako omulamwa we kiri, kubanga abantu oba oyiga engeri y'okuba weki ekitiibwa, buli omu n'omu ekitiibwa. So it's supposed to be osiibye otya ssebo. Osiibye otya ssebo. Kati I personally used to be asking, okay, nga wemba mbuuza ngamba osiibye otya nno. That's not correct Uganda. Osobola okumusiibya bw'otyo nti asiibye atya nno. Nti nno munnange nga bw'onaga nti nno kino kyandibadde bwe kiti. Kati nawali oba ogambye osiibye otya nno. Ladies and gentlemen, we are talking matters of culture and heritage right here on tourism in Uganda, and of course not like other shows. I'm just super excited on this particular because I'm learning, and as well we are educating other people right there in Polampola. And of course, if you've just on the show, tourism in Uganda is the show, and of course I'm having katisikizibwa okuyita mukyala ani the other culture name mukyala Zaalwango, is it the correct word? Oba so kati omuntu eyawasibwa okozesa title ki, because in English it's supposed to be Miss Guts, so kiri because if I happen to make you my wife, baba ajja kuyita Miss Guts if that's my culture name. So kati mu Luganda kiba kitya? Mu Luzungu bwe ompasiza tuba baba bagenda kumpita Mrs. Guts. Yeah. Naye kati nga nkyali Miss, kuba toyinza kuba Miss ate n'obeera Mrs.
Miss abasi mufumbo. Okay. Mrs yabo mufumbo. Kati maja kuyita mu Luganda nyinako sa title chentufu. Nti mukyala Zalwango. Mukyala Zalwango. Okay. So, kyalino mukyala Zalwango wano mpola tugezaako kubanga tuyigiriza abaana b'omulembe omutebi ennono because as far as we see and our research shows nebigenda ku internet abaana bali kuva ku nnono z'ebyobuganda so atuyambako kututangazaamu mpola ebintu bwe birina okubanga bitambula n'okubanga bikolebwa naye temwerabira nti tusinzidde wano ku cafe at 2 Thoban Center second floor everyone alongside Kampala Jinja Road era otuukawo mpola they get you in every kind of event any kind of food you'll have to get obokolera mu kibuga osobola okuyitirawo just n'olyawo lunch n'onywawo ka coffee oreggulo that's if ng'oli kuva mu kibuga mpola and of course mwabalina emikolo birthdays still kafati tubagamba jangu balina halls za mirundi ebiri waliwo eyo abantu abangi okoze birthday ya kyalo we got you okoze birthday aba boys girls we still got you decoration and everything bibeerawo for free go just kyolina okukola olina kujjawo sooka otuuke tulabe ebyo tugenda okigusa. Get ready for the most spectacular event of the year. Miss Tourism Uganda 2024 Grand Finale is here in conjunction with the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Join us as we crown Uganda's next Ambassador of Tourism and Culture on September 14th, 2024 at the stunning Serena Hotel. Get open at 4 p.m. This year's theme is Tourism and Peace, because through tourism, we unite and celebrate Uganda's diverse heritage. For tickets and more information, call us on 0772 010780. The winner will be awarded a brand new car from Darling, Uganda. Sponsored by. For tickets, check on the Bell Beauty app. So, mukyala Zalwango. Kati ninyo kati nja tutogere ku byobulambuzi mu Buganda Kingdom. Nga Buganda, how has the Buganda Kingdom affiliated its duties or works with the tourism industry? Because as far as I understand, the pageant that you're in is affiliated to tourism as well. Yes. So how is the Buganda Kingdom and Miss Tourism affiliated? How has Buganda affiliated its duties to tourism in Uganda? Buganda as a kingdom, to start with, has very many bodies that are contributing to the tourism of Uganda. I want to start with Chitongole cha Buganda Heritage and Tourism Board. Nacho kikoledde ddala omulimu gw'amaanyi nnyo era gwa nkizo mu kutumbula ebyobulambuzi nga era njagala okukyebaza kyekyategeka empaka zino ez'abannalulungi b'ebyobulambuzi mwe navaamu nga nalulungi alondeddwa abantu. Mu mbeera ezo kikoze ebintu birala enteekateeka endala nnyingi nnyo omuli n'omwoleso gw'ebyobulambuzi ogwakwaggwa wano mu Lubiri Mengo ogwettaniddwa abantu abannayuganda abatali na Baganda bokka wabula abannayuganda bangi okuva mu bitundu bingi nnyo mu bizinga okuva buli wamu okwetooloola eggwanga bajje ate balabe kiki abalala kye bakola kye babasinzaako era bwawe bayinza okutereeza wamu n'okumanya bwawe bayinza okulaga mu byobulambuzi wano. Ekyo kyennyini ekitongole era kyekiteekateeka ffe bannalulungi b'ebyobulambuzi okuva mu buli omu mu ssaza lye erya Buganda amasaza 18 buli wamu waliyo nalulungi waayo w'ebyobulambuzi. Mu ngeri eyo kikakatako ku buli nalulungi buli ssaza mwali okutuusa obuvunaanyizibwa okuyigiriza abantu ebikwata ku byobulambuzi ebiri mu ssaza eryo era n'abo mu ssaza mwennyini ate okubalambika ku biri wabweru w'essaza lyabwe. So it has started as small as counties, so it goes to Buganda and then to Uganda as a whole. Ekyo kyennyini era ekitongole ekya BHTB kyategeseewo wali museum oba giyite gallery ne library. Museum bagiguddewo ebadde under renovation. Jeri wali ku Buganda Heritage and Tourism Board ne art gallery ne library ebirimu buli kimu ekyewetaaga okumanya ebyobulambuzi era mbakunga mwenna muyiteeyoko wali ku Bulange ku Butikkiro mulabe ku BHTB ku Bumu art gallery ku library eriwo
buli kimu ekyewetaaga okumanya ku byobulambuzi mu Buganda nate era mwekiri muyiteewo mulabe. So thank you for that. So before we do the commercial break mpola mpola katininyo waliwo kyembadde njagala okubuuza before I let you go. I would like you to just mention 2-3 tourist attractions that Buganda Kingdom has. Any tourist who is watching this particular one byatalina kusuba that if ngaze mu Uganda okitegera, because I have my people who always be catching the show from there's one man Abu from Boston. I got my family from the United Arab Emirates there. We were singing to Bakadama Babirayo. They be like, you guys, we enjoy the queens you always bring. And of course, shout out to you, my people from the United Arab Emirates. Chiteko okumakinga ababira ko ne makinga sure anti show etambulanga we no kutambula so. Nje twaye byobulambuzi nga bisatu bibiri. Okitegeera ebiri mu Buganda omuntu yenna ajja okulambula mu Uganda byatalina kusubwa. Okitegeera features that make one excited to come through, and of course from there I'll have my last question before you do the commercial break. For the tourist attractions oba ebyobulambuzi ebisangibwa nega sokonyo okugwisa kati ninyo kuba twogedde nnyo sokonyamu kata tugende mu maaso. Tourist attractions eziri mu Buganda njagala okutandika n'amasiro. Abantu abasinga babadde bamanyi nti tegaliiwo oba gafunako obuzibu emabegakaawo, naye nga amasiro agali mu bassekabaka baffe abana aba Buganda weegali gakomyewo, era nze nga nalungi w'ebyobulambuzi I think we shall have to go there to gaiteitemu with you. Abantu bange mwenna abanonda okubakiikirira mu byobulambuzi mbategeeza nti amasiro weegali, mujje mugalabeko, mujje kumulabe ku lubiri lwa Kabaka. Tulina olubiri oluli Emmengo, abalambuzi basobola okujja ne balabako ku lubiri n'ebizinga by'Essese jenva era ebizinga. By the way, we say people, we are coming okitegeera, and guess what, we shall be doing our show live from there. Tujja ngenaku z'omwezi meka Uncle Winter 27 paka kwa 29 we are going to be in Sese, so tighten the seat belt tugere maaso. Ebyo ebizinga buli omu mbadde njagala buli yali atuuseko Maldives, Santorini, Sese tubalinze. Sese Islands ebizinga 284 tuyinza obutabirambula byonna mu nnaku 3 naye nga tugenda kulambulako ebyo bye tunaaba tusobodde. Tugenda kuba tutambula bizinga ku bizinga, mama tugambira ku kizinga kimu nga tukubira amaswaga kutuvimbira kizinga ku kizinga nga bwe tugenda bwe tunyumirwa ku maato gaffe boat cruise. Ebintu bingi bwe tuwuga bagala kayaking, jet ski oba bupiki bw'oku mazzi byonna bigenda kubeerayo era tubeetegekedde. We are gonna be talking about that particular when we come, in the second hour of the show. No, in the second segment of the show, we give you more details about what is going to be transpiring in Sese. But for now, we're gonna be doing a short commercial break within a blink of an eye to come. And of course, when we come back, as I was introducing the show, Nabagambye Konti, we are going to be talking matters of Buganda Kingdom, but looking at the Sese Highlands. Of course, I get the vibe that is going to be going down in Sese. And of course, before we get there, tuyakuwa tuogera still tumanyeko ku Sese banjawulo ki Sese Highlands banjawulo ki byezina okitegeera babira abantu bayo bawangalirayo batya, and of course more stuff when it comes to Sese Highlands. But let's do a short commercial break to komeo mpola mpola. Don't get twisted. Tourism in Uganda, God's Prince representing again. Welcome back from that short commercial break, and of course Tourism in Uganda is a show that you're still watching, and of course we're coming to live and direct from Cafe Atu, Thoban Center, second floor, Mpola Mpola. Wetukawo
otuka ku Soban Center eryawo ova ku former Nando's as if you're from Kampala. Former Nando's digital money then ekimbe ekidako ekyo kiwanvu ku second floor. Oba tutukako wano mpola mpola, we got you in all kinds of foods fast. Ekyokubiri, we got you when it comes to different events. Oba ino omukolo nga tekugenda paka mbantu 2,000 tulina space accommodating abantu abo bonna. So just come through, and of course we have a space for birthdays. Oba ino omuntu wo oyagala mu celebrate oyamukolera birthday party ngeri mukafa kali classy okitegeera kafa to got you covered. So kusooka n'oyitirawo n'olaba the setting okitegeera, then okomawo n'otuwa ssente bisigadde ojja kunoonyako nebaze ku social media handles zange. But of course I remain yours truly Mpola Mpola, and of course with me here on the show I got the Melanin Queen representing in Mpola Mpola. Of course I waddeko earlier in the first segment mulide ebigambo byayogedde bibadde byamagezi, but I just love the fact that she puts out knowledge in an entertaining way. You feel? So with me here I'm holding a flyer before we go any further, and of course we're gonna be briefly talking about where we shall be going. You know, we are having what we call the Lost in Sese, you know, trip, you know, coming through. Remember this particular one is courtesy of Travel with Winter, who makes sure you be everywhere. Everywhere you want to be when you're safe with all your necessities, and of course, you know, your stuff that you moved with the Melanin Queen here, who is sitting in. And of course, you know, a lot of activities are going to be going down. I've noticed that this particular trip tuyakuba tutambula bizinga bya Sese Highlands, kizinga ku kizinga okitegeera. But remember, we tugenda okubanga tugenda, it's going to be a different activity, it's going to be a different vibe okitegeera. So wetubaako wamu tugenda ne tukola kye bayita hiking and trekking. Wasigade tugenda kuba tugenda mu speedboat rides, you feel? Wetuve wamu ne tugenda ewalala. Wali okuvuga obugaali? Bugaali gye buli. Tugenda buvugirawo obugaali. Tubuvugira ku kizinga. Okay. Tetujja kugwa mu mazzi na bugaali. Okay, so wetuvuga obugaali wamu abagala okuvuga obugaali ewala tujja kuba tuli mu sports water. Sports water mubaamu ki? Babaamu fishing, jet ski. Bupichi bw'okumazzi. Okay. Ababuvunyubinyirwa mubadde mubulaba. So we got you. Bagamba okay, obutamala activities zonna buli kizinga tukolerako kintu kyakwate, and we are not doing one activity pon ekizinga pon an island okitegeera. Buli kizinga tukola activities nga 5 6 tugende wala muka wetutyo vibes tugenda making sure anti sente zo zogenda okwayo ogenda kuzimazeeyo 25 na 85 couple. Okay, naye amusajja wange neka mulinde tulabe. So now as we were talking about earlier in the first segment, wangambe nti your other office is in Sese, where you're taking us. Okitegeera. First, briefly, tell us about Sese Highlands, you know, the highlands that are found in the Buganda Kingdom. Sese Island is an archipelago of 84 islands. Archipelago. What does archipelago mean? Or a group of 84 islands found in Lake Victoria. Archipelago is it's an English word that means a group. Archipelago. Let us say a group of islands. Okay. 84 of them. Archipelago. Each with different culture, each with different rules and regulations. Yes. What are some of the cultures that are on those islands? Surprisingly and interestingly, of the 84 islands, I want to say buli kizinga kirina ennono zaakyo, kirina neeyisa yaakyo. Waliwo bagamba nti wano kino ku kizinga gundi ne gundi tosalako na nyama ya ndiga. You do not bring it. Nebagamba ku kizinga ekirala togendako naki na bulo millet. Ekyo nakyo ne batakikkiriza. Nebagamba waliwo ekizinga kwebyo 84 kijjuddeko baki basajja bokka tekukkirizibwako bakazi.
baba bawangala batya abasajja nga kubeerako basajja bokka nange simanyi bwe bawangalako naye nga kwe bali kubanza ndi mukyala ate mba sikirinyagako kati tugende mu maaso n'ekizinga ebizinga bingi buli kimu osobola okugenda okuli emisota okuli emmese musangeyo nga misota giriyo nga giri gyokka mu ddembe teriba tebayo kubabujja abantu bayisinganya najo n'emmese abantu ne balima emmere emmese ne zirya and they live happily. Kati wajja ogenda otutwala mu bizibu byogenda tutwalako biriwo bitakkiririzibwayo ku ebizinga tujja kulabako bye tunaabasobodde tujja kulaba ekyebugala nga tujja tutandikira ebugoma tutuuke mu kalangala town council tuyitemu ekizinga ekyebugala tukirambule kyonna tukimaleko tufuneyo ekizinga ekirala tugende ku Virgin Island tukole boat cruising ebimu tetujja bituukako wabula tujja kubirabako bulabi tubiyengere era tubitegeera amannya activities zijja kukolebwa mu nnyanja ne ku bizinga ne ku kizinga ekinene kade manyisa empeereza abantu kati bino bibuuzo by'abantu ebizinga ebyo byetutwalako bikirizibwa ogendako abakazi n'abasajja ebizinga ebyo kugenda abakyala n'abaami bizinga ebyo bikirizibwa okugendako ebyokunywa bivudde mu Kampala eno ebyokunywa bigenda kukirizibwa byonna tugende mu maaso so tuba tukyayogera ku Sese I mean how okay because I understand that one of the activities that are done there is fishing. Waliwo ebizinga ebimu bitakkirizibwako kuvuba nga bo bagamba temugenda kutuvubako temukwiza kuviira around here ati kati tebavubira ku bizinga mpozi bavubira ku myalo ne mu nnyanja naye ennyanja bagivubamu abakkirizibwa abalina license era abakkirizibwa mu mateeka okuvuba bavuba bulungi era mu nnyanja yonna bagivubamu bwe bakakasa nti tewagenda baviirako buzibu wali safe era kyekise basinga okukola kuvuba abantu basanyufu bagambye engeri gyetugenda ogenda engeri ebizinga gye bakkirizayo abasajja n'abakazi bagenda kusasula sente naye kati what led to what influenced the name of Sese? Why did they add to generalize all the highlands and of course call them Sese? Edda ennyo mu biseera ebyo nga nafu nga ne bajjajja ebyabajjajjaffe nga nesokosoko nnyo kugisa abantu bagambe ennywa nzekka tugende mu maaso mu biseera ebyo ebyedda ebyabajjajjaffe waliwo omwami eyali akuuma ebizinga ebyo nga bamuyita Sese ng'akuuma ebizinga 84 era nga tewali atuuka ku bizinga ebyo nga teyeebuuzizaako ku mwami oyo nga bonna ababavudde gye bavudde bagamba tugendeko eri ew'Essese era ne weyabeeranga weyabeeranga oba ewali embuga ye waliwo omuti gwe tuyita omuti Sese oguwangadde emyaka egisoba mu 2 tunagulaba tugenda kugulabira bukkiriza okukubisizaako ebifaananyi tugenda kugulaba tugenda kwekubisizaako ebifaananyi tugenda kugutuukako kati mu mwami oyo mwe babbula erinnya ly'ebizinga bino nti Sese era ne mukyalawo gwe bayitanga Kweba gwe babbulamu ekitiibwa ky'omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Sese era bamuyita Kweba era ku nnyumba kati ninyo Sese waliwo Kabaka atwalayo mu biseera biri waliwo omwami eyakuumangayo kati amasooka gonna gadde mu Buganda Kingdom naye era ne Sese gye tuli tugende mu maaso kati mwe bajja erinnya ly'omwami oyo Sese ne mukyala we era Kweba naye ne bamubbulamu erinnya eryo era omwami wa Kabaka ow'essaza Sese bamuyita Kweba era nga naye embuga ye weeri esoba mu myaka 10 nga weeri awo ku headquarters z'essaza gye bayita embuga ya Kweba nawo tugenda kutuukirawo ddala kati anti kati baba bamuziika so kiri kati do you guys take people to tour around the graves tulabe kiri kitya we leave milestones tubalekerawo kye baba balaba nti wano oba wano ne tubalambuza so mpise sebo kyogamba ndi sebo bade manyi ndi mutini okay so kati ninyo what led to the factor that the highlands where they be like you don't need to take a millet here, it's a snake's highland, what led to that formation?
So you can't find a snake in a different island. You can find them. You can find them through all the islands. Era mulimu ebifo designated nti ogenda ku lusozi luli oba ku mwalo wano bwe wati ogenda kusangawo emisota oba neggonya reptiles zimanyikiddwa nti zira we ziri tubona agenda ku mutala guli kubeera nawe gratso oba ogendawo ng'okimanyi. Kyogamba muzirabira eno temutuukaina mwekakasa oba mwogera bituufu. Weebiri kubanga era tutuukawo one of my pictures on my social media has those rocks of where the reptiles are. Yes, but you be cautious when you're going there, definitely, because you are aware and chechiri. I have to be. But mali tutuukayo nga giri awo just girimu vibe. Awo tekiba kizinga kirala gye giri yokka. Okay, tunagenda misota. Wandyagadde okugendayo? Nandiyagadde ndabe kwegye emisota egy'enjawulo. I'm pretty sure I'll see a big snake, a small snake gwe bakazaala. Wendize nga nalungi wammwe ne winter gwe tugenda okutambula naye. Your wish is our command. Kati mbadde kugamba what led to that formation kubanga beeyawulamu we batyo. Kubanga kinsinga kya misota kya reptiles kino ky'abantu. Each island tells a different story. However, let me take you through a short story of the main island, which is Bugala. Back then, nga tulina balubale ba Buganda bonna, bajjajja Ddungu, jjajja Pereketya, jjajja Kibuka Omumbale, bonna basibukawa. Bana nga bena bagambe tuli wano waliwo emikolo, naye kati it's a division of labor. Tetweyagaliza ffekka so people are congratulating their person right there after tuweereze eno bantu so mujja tugumiikirizaamu katini so ojja kwongera kulowoozayo katini atwakakinga vibe yo tugende mu maaso. Wabeerangayo lubaale w'Abaganda era gwe bayitanga Kibuka Omumbale oba African Superman. Bwe yalwananga ng'alwana Buganda katini nnyo bamuyita lubaale Omumbale. Kibuka Omumbale. Naye ku bye yakolanga. Kati muluzuuka ba Superman wa Buganda. Ku bye yakolanga. Wano mu Buganda fe yaba Superman. Abaganda. Naye muli amaswaga okugenda omwendala mu buli kimu muvune mu kiteeka. Kibuka Omumbale oyo babadde tuyita ba small gods. Yalwananga ogenda okulwana entalo okuwamba amataka naye ng'alwanira mu bbanga. Kati nga bwe bafuna olutalo kati mwana akatonda wa mubanga awo kati bwe bafunanga olutalo nga bagenda ng'alumba n'abantu be nabali nga balumba nga alwanira mu bbanga ngatta buli kibinja ekirumba ng'asaanyawo ng'awamba. Kyogamba kati abantu bena tebalwananga Lumumbwa Omumbale Kibuka Omumbale eyakwasaganya ng'egye mumubeero ne mukiringa bali bonna nga basikuwamu naye nga tugenda n'ejje bagendanga nejje naye ng'ali kulembedde aliwa mu bbanga Kibuka Omumbale. Kati mu kulwana kati bano tebalwananga nabo nga balwana naye nga bano abalwananga bo tebafanga. Era munga bw'omanyi olutalo onaafaayo naye nga tebafa bangi. That means bwe mba wina abakulira nga you take the lead of tugende mu maaso of your leader. So his powers were to fly in the air and he fought from there and he won very many battles. Bano babeera wansi ku ground yabeera mu bbanga. Bano babeera wansi nejje lye libeera wansi yali mu bbanga bali we bali. Mumbale. What happened? Nga babeera balwana na be yalwananga nabo. Naye kati logic eyo gitegedde. Bano balwaniranga ku ground. Yenga Lumumba abeera wa mu ggulu. Ye gyalwanira. Mukale. Naye nga bano boki? Kwe bali. Winter. Ogolawe emboozi eyo. Tugende. Tuba tugenda okulwana. Wali olabyeko film. Kale tolaba ku lutalo. Kyenebuuza kino. Kati kalula abatya mu ggulu nga balwanira ano wansi. Alonsa Kasaali. So balabanga obusaale nga buva mu ggulu. Do you have people who will be telling us those stories when we go there? Because I feel like I now have questions. Yes. We have the portraits and Bulitimu Kibuka Omumbale. Okay, yes. Campfire. Yeah, campfire story. So, ladies and gentlemen, this is an interesting story. So, if you want to have more of this, I think tugenda kubijja eri kubabeera ku ground. Okitegeera, make sure you pay your fee mangu. Okitegeera, tutandikirawo payments from today.
okitegeera. You can either come through on BTM or cashinga enisetezo wetuukawo obuuza omwami gwe bayita Gats nzikati nkwata sente okitegeera kwanza ngenda kubeera ofisi ngenda kuba nzigule Monday to Monday ng'otuukawo ng'obuuza omwami gwe bayita Gats ng'oyita sente zo basi ekyo ojja kuba ku namba z'essimu zolabawo wansi mpola mpola for more details n'okuba nga odepositingako. That's if oyagala again, and of course kati basukwa tunyuze ebitandikirwako nga tetunatuukayo so that we can catch your vibe mujje tugende fenna tugende mu maaso. Lumu omumba yalwaniranga waggulu nga kwesa busaale naye nga baako bali wansi ku ground tugende mu maaso. Kati oluvannyuma lw'entalo nnyingi nga awangula beyalwananga nabo omwali Kingdoms endala Bunyoro ne batuuka ne beebuuza kikola atya awangula atya tafa takola ki talabikako taba wounded bali mukutte batya kati mu ngeri ng'eyo kuba balwananga ne bawamba amataka to make the kingdom bigger. Mu ngeri eyo bulumu ng'agenda ng'alwana era ng'akola ki bawangula ng'awamba mu be yawambye abakyala mwe yafuna omukyala beyafuna omukyala ng'omukyala wa ku ground omukyala yamujja mu beyalwanisiza naye nga wakutaka yesi wambire naye era mubire yagendangayo kulwana. From 27th paka ye tujja bakomezawo mu Kampala bambi musasule tulabe ekiruyo nga tukikwasaganya but now we are ready time bad as far as I can see. So what we do, let's meet up, and of course before we call it a wrap you look into that camera, of course call people bayite mu Luzungu ne mu Luganda n'olulimi lulala lumanyi okitegeera bagambe bajje basasule sente zebagenda osasulirako webasobola deposit zimeka ze batandika nazo okudepositingako nesaka defana mweru tulo bajje babeere tukwasaganya nko tugwesa ekitiibwa. Omwena abatuwuliriza n'abatulaba nsigala Hasfaza Lwango era nga mbakunga mwenna gye muli abaami abakyala abafumbo abatali bonna abagala okulambula ebizinga by'Essese tuli ffenna 27 mpaka ku 29 okusasula emitwalo 25 kapo ya mitwalo 45 era nga tusasulira wano ku BTM TV ew'omwami Gats n'omwami Winter n'ennamba ze bagenda okuba nga babateerawo wano ku screen. Mu Luzungu I am inviting, as Miss Tourism Sese, I invite the general public for a getaway on the islands. Come, let us have fun. Let us relive childhood memories. Let us experience life in Lake Victoria. Very, very welcome. We also welcome sponsors on board that would provide any form of support for the cause of the trip. Thank you very much. Thank you for coming through. Actually, you can as well, shout out or give your remarks. Thank you very much. I also thank BTM TV for hosting me. I thank Gats for letting me be here with him. A special thanks to Travel with Winter. We shall be traveling with him on the 27th to the 29th. And to all the general public, I cannot wait to see you there. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, you've heard it from Hampola, but I want to clarify somewhere. She was like, just in case you can give any kind of support. Yes, chituvu na yetu twetaga nyo sente. Twetaga nyo sente. Omuntu ayinza okujja n'agamba ngenda kuwa wa mission. Twetaga sente, we need money. Ochitegeera, but hey, come through, let's go. Lost in Sese trip. Ochitegeera, vibes upon vibes Missouri, and of course, remember when travel with Winter happens to be on particular trip, expect creating memories. 1, 2, exploring different parts, and of course, creating friends, because this our environment that we live in, apparently social capital is more important than anything you could ever imagine bringing your kid not to getting together no mwana wa prime minister atugenze no mwana aba first family, you feel so abafunye chance byatasobola kufuna nga asoma byatasobola kufuna amasomero asobi friend ku trip, and of course we also add on her on her medulla oblongata, on her understanding, on her all is understanding, you feel. But hey, I remain yours truly. But of course, before I call it a wrap, I want to shout out to a man like Winter,
who makes sure every Sunday we come through and of course, deliver services to you. Not forgetting travel with Winter Company and making sure nti otambula notuuka buli wonna woba osobodde buli woba oyagadde gwe okwagala kutuusaawo regardless okitegeera because they focus more on delivering than getting money from you mpola. Not forgetting a man like GBK Fashions, who is always on my gentle looks. Anytime I come through looking gentle, GBK Fashions, and of course is located on Kamu Plaza. Era kugamba genda omutukeko akuwe engoye z'omukolo gwonna as far as it's matter of a gentle bagitawataje emikolo gy'okukyala kwanjula gentle ceremonies corporate ceremonies. Jibuka kugamba genda omutukeko akuwe engoye zonna. And of course, before I let you guys, we are having the grand finals. That's next Saturday, so let's go there. Let's support Serena Hotel, and of course, tuwagira abana baffe because at the end of the day bawala baffe and they come from our region. So grand finals at Serena come Saturday next week. Okay, I mean yours truly, Guts. Let's catch up next Sunday, same time, same place, and of course same station with me still with a different guest. Hey, together work Serena by the way, so I'll be bringing you the Serena vibe. So just keep us good on BTM. More programs are coming through. For now, we out and peace. Get ready for the most spectacular event of the year. Miss Tourism Uganda 2024 Grand Finale is here in conjunction with the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Join us as we crown Uganda's next Ambassador of Tourism and Culture on September 14th, 2024 at the stunning Serena Hotel. Get open at 4 p.m. This year's theme is Tourism and Peace, because through tourism, we unite and celebrate Uganda's diverse heritage. For tickets and more information, call us on 0772 010780. The winner will be awarded a brand new car from Darling, Uganda. Sponsored by. For tickets, check on the Bell Beauty app.